La sala d'exposicions del Centre Cultural Calissai d'Arenys de Mar acull l'exposició Malgojata Spila, Fils d'elegància, una celebració de les puntes de coixí en la joieria contemporània. Una mostra de l'artesania de la puntaire polonesa que ha anat creant al llarg d'aquests últims anys, on combina les puntes amb la joieria, donant com a resultat corones, arracades, agulles o collarets fets amb fils metàl·lics i cristalls. At the exhibition, you can see most of my jewelry pieces which I created since around 2017 up to this day. You can see the necklaces, headpieces, earrings. I'm working with metallic threads and crystals. I'm using metallic threads because of the two reasons. First is a technical reason. You can easily give a shape to your jewelry pieces. So then can you wear it for many, many years and it won't be destroyed. And I'm using crystals because of the shiny and sparkly effects, which I truly love. La trajectòria de Spila en l'art de la confecció de puntes és un conte inspirador de com una artesania tradicional pot evolucionar i prosperar en l'actualitat. Per crear aquestes peces, la puntaire s'inspira en l'art, la moda i la natura. Mainly I'm finding them around me, so the nature inspires me the most, but I'm also seeking the inspiration in other jewelry creators like Cartier, Versace, Dolce & Gabbana, because my main goal is to create lace pieces which could be treated like jewelry from high level of jewelry pieces. Which are not only inspired by the tradition of the lace making, but also people will see them as the jewelry on really high level of the technique and the style. Criada a un petit poble de Polònia, Malgojata va descobrir la seva passió per les puntes de molt petita i des de llavors s'ha dedicat a perfeccionar el seu ofici, explorant tècniques i estils nous i creant joies impressionants. I'm using very traditional technique from my old city, Bobowa, where I learned lace making. But during the years, I developed the skill, and sometimes there is something which I cannot. For example, we have a pattern, and we always do this that way. But I know that it won't work on jewelry pieces, so I'm seeking for another way how to develop this technique to suit my desire and suits my pattern. So I'm always looking to create the pattern, and later I'm developing the technique to suit the pattern. En l'obra de la polonesa es posa de manifest que les puntes no són només peces antigues, com molts podrien pensar, que formen part de la mantelleria o el joc de llit que guardem en un calaix, sinó que es poden portar tant en el dia a dia com en ocasions especials, sent un complement més de la moda. I think that's my main goal, to show people that the lace making is not only a tablecloth or some old cloth pieces, so which you can hide in the wardrobe and keep it for many years just to show your grandson or granddaughter, oh, that's your grandmother dress or wedding dress. No, I want laces to be wearable by people like every day or on the special occasion. So the laces can be with you every day, not only hide it in your wardrobe or keep as something very old and traditional. Com a puntaire professional, el seu somni és inspirar les generacions més joves perquè vegin la creació de teixits de puntes com una important forma artística capaç de competir amb les obres dels millors dissenyadors del món. Oh, for sure. That goes hand to hand. And many high fashion designers already are using the lace making technique in their designs. So I believe it's going to be soon like the most fashionable way to use lace making. Els viatges que Spila ha emprès per Europa amb l'objectiu de mostrar el seu treball en festivals internacionals de puntes l'han ajudat a entendre la importància de crear una comunitat apassionada de persones que comparteixen les mateixes idees i l'amor per aquesta tradició única i meravellosa. En diverses ocasions, una de les parades escollides en aquests viatges ha estat Arenys de Mar. Actually, it's not my first time. I've been here already 2 times. And every time it's fantastic, and the city is always very
welcome, warm, and friendly. But the Ahrens means something more for me because when I first came here, I saw the most beautiful, the most stunning lace museum, which I saw until this day. And I still believe this is a fantastic exhibition with the pieces from all periods of times. So for every lover of lace making or someone who is passionate about the lace making, is a place where you can see and being inspired and enjoy the beautiful of the laces. Yeah, so the Ahrens is really very close to my heart because of the people and also because of the lace pieces which they've got here in the museum. Gràcies a la donació d'algunes de les seves peces, una part de l'exposició Malgorzata Spiele, Fils d'elegància, una celebració de les puntes de coixí en la joieria contemporània, es pot visitar al Museu d'Arenys de Mar.